Flex, but they don't know how to hustle. Facts. All these things, I'm lying our problems. So, all these things, they make some guys they fail now. The pattern can now, the pattern can. The pattern can now, they know what they value. I'm not getting what I say. So I thought you also to connect inside. So I thought you said I thought you allowed it to be inside. Don't get it. Keep for the neck on now. It's the boy you money. Money spent. Mama not taboo. I come out. It's a land they buy. Go down water. I'll understand. Shut the door. I'm in love with your body. I want to put it. Uwale, Wamaka mani kuru da sawale. Uwale, Wamaka mana wago sawale. Ayi na yo chukuku kaibu kike na mwa sawale. Ayi na yo kukekeru apata kwa na mwa sawale. Taka ibo dimma o mosakwa rabakulo mosakwa. Taka ibo marama mosakwa. Istakini dola bro mosakwa. Mama di balava mosakwa. Rabakulo mosakwa. Mama di wala mosakwa. Istakini dola bro mosakwa.
Monye leke na sutengo. Iye tuku kamube nyole ya. Isi uka. Ọchịchị Nigeria. Ọchịchị obodo anyị o. Ọchịchị Nigeria. Egbeli abọdị mma o. Ọchịchị obodo anyị o. Egbeli abọdị mma o. Ma ndị na-eche ụwa. Egbeli abọdị mma o. Ma ndị na-eche obodo. Egbeli abọdị mma o. Ma ndị na-ahụ iwu. Egbeli abọdị mma o. Egbeli abọdị mma o. Egbeli abọdị mma o. Egbeli abọdị mma o. Ọchịchị obodo anyị o. Ọchịchị Nigeria o. Egbeli abọdị mma o. Ndị na-achị obodo. Egbeli abọdị mma o. Ndị na-ahụ iwu. Egbeli abọdị mma o. Ma ndị na-achị achị. Egbeli abọdị mma o. Ma ndị na-achị achị o. Egbeli abọdị mma o. Bẹ́ẹ̀ni. Chukwu ekego ụwa ife niile dị n'ime ya o. Ife ụfọdụ na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Egbeli abọdị mma o. Ndị na-eche ụwa. Egbeli abọdị mma o. Ọchịchị Nigeria. Egbeli abọdị mma o. Ekene m ndị ọma nji eme ọnụ ndị si m rigobe na ma na ha dịrị ndị be anyị ka anyị anyị dịkwa mma na ife esiri ike bụ eziokwu mana ọ bụrụ ma ndụ anyị na-ayọ ndụ o nwere ndụ nwere ife niile ịghara ndụ kpaa akụ ndị iro erie ịghọtago ndị be anyị ekene m ọnụ na mgbede a ejikwa ị nwa na-abịalụ gị ma ọ kụrụ elekere 4 ruo elekere 6 sọsọ na Solid 100.9 FM. Na Jenụwarị a ụfọdụ si na Jenụwarị na-akpụ akpụ ụfọdụ si na ọ na-agba ọsọ amara m ka o si wee dele gị ebe ọbụla isi wee nọrọ mana ka ọ dị na ihe anyị ma bụ na ọ ya agwụ agwụ mgbe na-adịrị anya ọ ma na ugwu ọ bụrụ na ịfụ m na live broadcast akpọzina m maka na anyị ji akụrụngwa anyị niile were arụ ọrụ ndị be anyị asị m unu ndewo na mgbede a ndị Facebook unu aba isigo ndị Instagram unu akpọnyesi afọ ndị Facebook page unu anọdị ya ndị YouTube olewe Christiana Ozioma Ejiofọ ọnya bụ afa m na YouTube ọ bụrụ na ibie m ọma aga m ata gị nsuso eweresio na menemene edueren menemene ji adụ agha unu anụrụ Igbo nsọ nwatakịrị anụ menemene edueren menemene ji adụ agha agụrụgụrụ ndị polisi achị anyị na ha egbuo ha ndị amị ewere gwakwuo anyị na ha edu n'aha chibacha aha ụlọ agụrụgụrụ agwaghị anyị nke anyị kwesịrị ịnụ
ọtọrịa anyị ọdị anyị ka ya awogo ahụ isi ọchara chawa shuga bifi na-eme Jack Robinson ịfụkwa na ebe anọ ka anọ kamari anyị ya na-egbu bandit a na-egbu anyị gbanyụ o wee bụ nsogbu bụrụ ọya dịara obodo anyị when too many people are pursuing ọ bụrụ na imego demand and supply ị ga-aghọta ihe a na-akọ monopoly nke kịta anụnwawo na bandit amaghị m ha na polisi na ha na-amị nke ka n'ọnụọgụ nwere m ike ịkọwa o seriously mana ihe dowere m anya bụ na it looks like sometimes na ndị polisi anyị na ndị amị anyị na ndị civil defense anyị plus vigilante na-adịzi overwhelmed nke kịta bụzi na bandit nọkata ha bịa were ofu obodo were local government ọghọọ nke ha gwawa ego n'iyi akwụ ka ha yara igbu unu akwụchakwa ya egbe na-egbu n'unu unu apụrụ ya o ma unu akwụghị ya o agaghị egbunata unu nwajai unu aya ha anachi ya ncha wee bụrụ ezigbote nsogbu dị arụ mmadụ ncha ọ dịzi ka isi sekpụ ntị kịta bụ na Niger steeti mgbo ọ dị ka ebe afọ ka ọ tọpụziri ọgọdọ gbara ọtọ this time around the Facebook na anụ onu m I'm seeing someone saying volume please maka na ana m adị concerned about that unu mana ka anyị si eme ebe anyị bie n'Igbo ndị be anyị topic m wee say bandits kill over 200 invades 300 Niger communities in 17 days. Unanuru Igbo nso. Bandits kill over 200, invaded over 300 Niger communities in 17 days. Chetenu na nwa amadi na-eje negotiation maka ndị bandit Sheikh Ahmed Gumi chetere ndị be anyị sio na atụgharị akpọba bandits terrorists na anyị ya arachara ihe ma amarọ kịta bụ ọnya bụ nrachara ka ebidoro na Niger nrachara anyị kwere anyị nkwa na anyị ya arachara nwajai ka ebidoro na Niger for bandits to have taken 300 Niger communities in only 17 days, which means na the striking will almost once in 2 days. Oh no, every day. Maybe 2 communities in a day or 3, since they've been able to take 300 Niger communities in only 17 days. That means na the stress, but I just do 5 or 6 or even 10 in a day. The buy I knew now kwaka football. Yeah. Ihe ọjọọ akarịkwa nọ n'obodo ahụ. Ụfọdụ ndị a na-awọ more up 2023.
Chetani Niger kwa a political program ne obialege kwa Tuesdays and Wednesdays on. Moko relekere no relekere si nkembede. Ngwata onu nte kanyu no nu na esi moru. Okwa governor na ebe akwa imekwa eche na omu na ekwu. Emi champi. No fewer than 200 people, including security operatives, have been killed in various attacks by bandits in communities in Niger State this month alone. Na January, kahaji ihu na Niger State obubu mmadụ na take over their communities. The state governor Abubakar Bello disclosed this on Tuesday, shortly after he met with the president Muhammadu Buhari at Aso Rock Villa in Abuja. He stated that the criminals who have been proscribed as terrorists by the federal government also invaded hundreds of communities and abducted hundreds of residents. Our boss also will take it over your community with Sioku. No, not scores of residents in those communities. Nja kita was this also government na the ransom. No government juna hire individuals from various communities jiziaka ha atuego a settle the bandits so that they can be freed in a country. Hey. In fact, there was a country. He stated that criminals who have been proscribed as terrorists by the federal government also invaded hundreds of communities and abducted scores of residents. Imana ana-ekwu ihe a na-afọ n'ugwu. Ọ na-adịcha ndị be anyị ka film. American Wonder. It's not a joke, guys. It's real. All real. A whole community. And in no time, if we're so seated and standing, we are kind of about sit down the look. These guys will penetrate every nook and cranny of this country. Everywhere. Mbaha, Nigeria, I was here. In no time. If they can take over Niger State, and in 17 days, they've taken over 300 communities. Guys, check how many attacks in one day. Because all the only one because all one check all those things now. And because it's not a joke. A joke. 300 divided by 17. Which means Nana attack 17 villages per day. Which means in Niger State, bandits now attack 18. It's 17.6. So approximate it is 18. And I attack 18 villages per day. Or you hear bandits now attack every day in Niger State. 18 villages per day. Which means also that it looks like this whole we neutralized them is only but a joke. Because it looks like there are more employees in the terrorist groups. Because a few people made this terrorism to the point that share themselves were attacking 17 villages in a day.
so that kai we got under na alo ibe hago. 18. We had already approximated it. 18 villages per day. Ihe gosiri bụ na enwere more than 1,000 people to be able to succeed in attacking 18 villages in a day. That's my own calculation. Yes. Or let's say 500 people in there. Can you make another maths? 500 people divide by 17, 29 persons attack each village. That's what it is. 29 persons attack each village. Mobile no, so 500 kahadi. And then we're going to do 100 divide by 17 villages. The attack eba hanade 60 persons. In the buy Eguduo 5.8, that means 6. Yes. It's not a laughing matter. It's a real thing. Until I may have where my police no nine will know, but I'm no which means now this security issue kita no one I can agwegu. I can agwegu. All the whole importations are na go malugazo, mambo, mamoto, my fighter jets. So critically, this looks like we're still playing. From the terrorists, he take over Niger State, about 300 villages in 17 days. This is no longer a joke. That means the securities are there at those places adjust to weroha knowing fully well na we need to start taking things seriously in this country. We always play to the gallery, and I'm not that kind of person. I'm not that kind of person. Amaru me orondo mmade kpoje ha n'onu onwu marakwa na ha ya am. So that means also nebata kita na each of these villages abolo 17 villages. 300 communities. Ibatakita those 300 communities. It simply means now half of them were terrorists. Yes? Oh yes. It simply means now almost half of them were terrorists. For maybe 60% to be able to surrender a whole community, it simply means that half of them have guns and half of them were terrorists. Kai we what I high in our battle, Kai what I high in our fight. No need for Jankara playing to the gallery. Before you surrender a town, I'm going to give you a perfect instance. Before you surrender a town, maybe like North Ija, you cannot tell me that only 20 guys can do that. It's not possible. It's not possible. Ibatana North Ija, ombade keke ija surrender do, ko eze ome, ko ugwu n'ugwala, ko ahoka abia, ko umumu awahia, ko ebe ki kedindi ga surrender, because that's the whole community. The 5 of the communities kedinki ga surrender at a time. It simply shows na 28 persons ga no ohokabia, 28 anodu na ezume, 28 anodu na umuawahia, 28 anodu na amoko. Just that's what I think that is happening. It simply shows na half of the people there are terrorists. To be able to succeed in that capacity. Let's read on.
He stated that the criminals who have been proscribed as terrorists by the federal government also invaded hundreds of communities and abducted scores of residents. He lamented that the residents of some communities in the state have continued to pay ransoms to terrorists in exchange for protection against attack on their settlements. I read again. He lamented that residents of some communities in the state have continued to pay ransoms to terrorists in exchange for settlements. Which means that's what it shows. For that change to be protected against attack from the other ones, invaders, Ogosirina, half of the people who are living in the same community, but how we sure what the community went. Or how we sure what the community went. If you would have to pay ransoms to terrorists in exchange for protection against attack on your settlements, as your settlement, you might hear like in Orumba axis, na this November, December, you would ever kidnapping. In Orumba, na November and December, you would ever kidnapping. So that means to be able to protect yourself, maybe you to a hoka there the kita. A hoka there where go je terrorists. How we shield their communities from attack. Lord have mercy. Oh, when obodo mmadụ bi na ka na akọ ịdị akụkọ a. Oh, when obodo ka na akọ ịdị akụkọ a. A whole state is lost to terrorists, 300 communities only in 17 days. Because what will happen in half a quarter? One me game in 1 quarter. Unu were ami na polishi vata n'Igbo bịa ebe anụnwa enyegharị ndị mmadụ nsogbu na various communities. Ndị mmadụ agba Christmas ọfụma ha jiri ụkwụ na-aga ma ndị nwere ego ha ji agba plane na private jet ha jiri Corolla na-aga jiri bicycle na-aga just to disguise themselves. As in the Batara Christmas, they are not free. Fighter jets are up and roaring everywhere. Whilst in the northeast, why are we deceiving ourselves like this? Why? About like na East about terrorism. Or na unknown gunmen about we have maburo onwe. Mana nwere ihe wu na ịma ihe vutere ọrịa mara ọgwụgwọ ọrịa ọkwa otu a ka o si ebido. Otu a ka o si ebido. Ehụrụ kịta nwa na ndị mmadụ jizi aka ha agbara isi onwe ha n'aka ndị ome. Ha enye ndị ome ego ka ndị ome ghara ịbakwute ha. Unu vuru fighter jet agba ya fuel aghara agba ya diesel ya na-efegharị n'enu achọ onye ọ na-agba. Whilst in the northeast na Ọhaka Niger state na ịdị obodo dị na Niger 300 communities they taking over and we are chasing shadow. Ndị a n'ebe ahụ ọwụ mmadụ ka a na-egbu ebe ahụ. Ọwụ mmadụ ka a na-egbu ebe ahụ. Ewete Python dance tata ọ ha adị mma. Ewete Operation Genetic na Genetic ewetere na last year. Hiding cake or gịnị nwana. In fact, ike gwụrụ ya gbu imere ya. A governor we na lament ihe a. A governor we na lament saying
that the residents of some communities in the state have continued to pay ransom to terrorists in exchange for protection against attack on their settlements. A governor we in a It's not a laughing matter. I will go on. Stressing that such payments were not enough. Critically. Such payments were not enough to stop the attack. He appealed to the people to that with the affected communities not to pay any more money to the terrorists. So, that's what it means. Since if they pay, it's not even a guarantee to their freedom of not being attacked. So the better thing to do is they should stop paying and get killed. They should stop paying and get killed. Let me give you a perfect instance. A perfect instance is the small lobbying and unorganized institution na ku ndunabia a monitor accreditation. The governor now is pleading with these communities, stressing that such payments are not even enough to stop the attack since na gana pampa na various communities. Ya na using the biko terrorist as is not even a guarantee to their safety. A governor is begging the community. Niger State, in 17 days, terrorists go over 300 communities. That's my concern this evening. In 17 days, from January 1 to now, terrorists go over 300 communities. And here we got 200, guys. It's not like they take her hostage. Na free. They've killed 200 out of the 300 communities that they've taken hostage of. Okay, let me go on. Governor Bello called for the massive recruitment of security personnel and deployment of the state in order to bring the situation under control. Ha kpọrọ ndị amị na ndị polisi kpote na ana Igbo ha na-akwụ n'ụzọ ahaka ha fuo obodo ha ga-ejeje echekwa mmadụ na-anwụ na ya dada. Hold on a bit. No na igbu mmadụ awụrụzigo an order of the day na bahia mmeziri na onazi ade ndị north east anụnwa ka onweghị ihe ọwụ. Why o ji awụ na mgbe egbutere onye isi okpokpo before ha ekwete na ọ na-eme iwe m na this whole thing bụ na ndị a na-egbu ndị tekere so no ndị na-achị ha ebe ahụ pịara ahụ ka na ha n'ihe na-eme. Negodo so polisi na-anọ na street ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Na-eso amị na amọ tank na polisi na amị na-akwụ na street ahụ ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Emume bịa na-eme na Niger State Governor na-ayọ biko ka ekpotere ihe ha. Ndị polisi mụtakwuo lobby. They ain't going, guys. Ishe ha bịa jere ugwu Hausa, ha tendara resignation, je kpọta ụmụnna ha je. Ishe kwa ha nje no n'ugwu Hausa, ha shiga ọga dey go, okwechiri. Ije achị ya ịchụọ ya, ọ nawagodube mami ya, jeriwe gbe mama tankma were ndụ mere ihe. Ọnwụọ echi niile chụfu nwunye from barak, chụfu ndị bie niile from ebe ha bi. Ndị polisi na ndị amị jisi aka ha tender resignation n'obi ọcha na ebere na-adịghị agwụ. Ọwụ sọ ha dị mmọnwụ. The same people na eme ihe anụnwa ka ọ ga-awe nwe
recruitment police na amị ha achịsara ụmụ ogbenye a na-recruit ndị enweghị isi n'ime the system a na-recruit ndị enweghị ihe pasatara ndị agụ ha akwụkwọ n'ime the system a na-adịwaga corrupt by the day iche na ọ na-adị mma a na-ekpokọta achịkọta ekwe ọnụ n'ime enweghị ike ije weta graduate a ga-akwụ 200,000 and above ga-etinye uchu na that system ka the system dị mma enweghị ike ime ha jee ha na-ekpota recruit ụmụazị gụchara secondary school ti ndụ shekwu ọnwụ amaghị ebe ndị dị mmadụ ọ na-awa eme ha n'ogere ha kwugheri ọnụ ha agbaghị egbe ọyịdị ndị ha na-ekpobata n'ime ya o ruo ebe a ga-ewe senior officers ezigbote ọkwa ndị a ga-ewe senior officers otu a ka ọ dị n'amị ha achọwa ụmụnne ha gụrụ masters ego ha ga-agbagonite were fix chee ebe ahụ ha nọrọ n'ọfịs ka mụ na-anya esi otorobabukwa ewu eji egbe na-arụrụ ọrụ polisi na ọrụ anyị o ruo na recruit ha chọọ ndị kirikiri ha ga-akwụ peanut o ruo n'ebe a ga-ewe senior officers na-eme short service ha chọọ ụmụnne ha na ụmụnna ha ji masters gochara BSc gochara medicine ticha ha na-ejigbo ọkwa ha na-agawa front o nwere ihe gbasara ha na Niger steeti na ebe a na-anụ terrorist gbakwa ọkụ ha jụrụ na-ese no sendu na ọsọ ha dị mmụọ nwe nọrọ na benye na-ata chicken ha na police na amị nọrọ n'ugwu na-agbara gị egbe aghọrọ gị mbọ you dey craze well. Governor Bello called for the massive recruitment of security personnel and deployment to the state in order to bring the situation under control. There is trouble in the land. Ihe na ayozi biko. Ihe na ayozi kita biko. Though he admitted that there were serious concerns about sustaining the fight against the terrorist group, he is optimistic that a respite will come to residents of the affected communities in 2 weeks with the current level of intervention. Ebenejishe jog. Emaihe kan jone n'ụwa. Mmadụ bogunu ọhapụghị mmiri. Bogunu ọhapụghị mmiri. The same communities a na-eje kịta ka eje save n'ime ha ka enwere the saboteurs na-enye ndị terrorist the same information. Na-agwa ha mgbe polisi ji abịa. Na-agwa ha mgbe ha ji abata. Na-agwa ha ebe ha nọ activity outfit recruituru na the communities. The same people a na-eji ịzọ ndụ n'ebe ọnwụ. Tell me how we will help ourselves. Ebe anya na-erighị nọ n'ime ihe na-egbu ọtụrụ n'ukwu. The same people are na akwado otu esi azọ. The informants within the communities constitute a major challenge and urged the states sharing borders with Niger, including Kebbi and Kaduna, to come together to fight against the criminals. That's what the governor is begging. On our chosen joint task force from Kaduna and from Kebbi state, in share border with Niger state. Ka ha bịa nyere ha aka gbatara ha ọsọ enyemaka ka amara ma ihe anụnwa a ga-ekuchanata because even onwe from the way he's sounding is scared of his life, extremely scared from the way he's sounding. Ewu na ezigbo nsogbu dị. Ọwụ na yeshi otu agbuo ihe aja ndị ba ya na ha aghọta ihe a na-ekwu maka this kind of terrorism. Ndị niile bi n'ugwu Awụsa ije ebe ahụ ụmụnne gị niile nwụna a lot of them. Ma ndị jụrụ na ha ishekwa nwụrụrụ ma hotels na ihe niile plazas dị ebe ahụ. Kịta anụnwa, they would even prefer to come home while they collect rent na those various places. Ha hụ iwe ego na a na-ere those things a na-erefu because onwe ihe ha ga-eji nwunye eme. Ịzụta dị na iwere zọrute na ara anaghị agba. Similarly,
The Niger State Police Command has confirmed the killing of 3 police personnel and 2 vigilantes in a fierce gun battle with armed bandits in Kwana Duse, Marine, in a local government area. Mariga local government area eba no kita anụnwa were nwe gun battle ebugo police na atọ no nke ado ha ado aka na ekwu na ha ade ha ade aka na ekwu na police ade ha ade egbuo ito na gun battle ihe na gwage wu ihe press na ekwu o e ma be ekwe the real onye ha di o egburo n'ime Niger State police no onwe ya confirm gborogo na egburu police na atọ na 2 vigilantes ọbịa mmadụ 5 na fierce gun battle between armed bandits in Kwana n'ime Duse yana na Mariga local government area marajio na egburu na various places. In a statement issued by police spokesperson DSP Wasiu Abiodun in Niger State Command, he said he received information regarding the movements of bandits along Bangi Mangoro Road in Mariga. According to the DSP Abiodun, the command immediately mobilized tactical team and vigilantes attached to the Bangi division to the area where the criminals were, then engaged in a fierce gun battle at Kwana in Duse. He added that 3 policemen and 2 vigilante members lost their lives during one fight, noting, however, that scores of bandits were killed while others escaped into the forest with bullet injuries. Who is winning who? Guys, who is winning who? Kanjua. Di onye na-win onye. Who is winning who? Egburu men na reto. Gbuo vigilante na abụ. Go bando shegbe n'ụkwụ. Ha ma ụgbanaga. Let me repeat. Who is winning who? Egburu ndị police na atọ. Bandi vigilante. Gbuo ha ebuo. Ndị nke bando shegbe. In this report, he simply was Niger police and vigilante. In Oreba Shege. Bandits mad. Just like that. The bag 1 million ish. Kanje pata, kanje zua yanana madia, ekenemu. We have won some, but in all our struggles, we lost loved ones. It may be cloudy outside, but not for very long. We will surely see the sun. No matter the, we stand by your side to fight us. We will stand together. I'm not fit come for us to act. That's my mama send me message talk say. Why don't you come? You got this white business, huh? Sure. That will not be a man sack on top sack. But thank you to Globe for others. So I don't get from my network. Enter her own number. Sharp. I would have collect the money from my own phone. With Globe Borrow for Others, you can now borrow data and airtime for your family and friends, then pay back their credit on your next recharge. Dial *777# to get started. Globe Unlimited. Have you seen Captain
Mama, protector of your family. She's making her golden morn in the kitchen. Ta-da! Breakfast is ready. Mommy, why are you always excited when we have golden morn? Because it helps me nourish you. You know it contains vitamin C. Yes, it does. Enjoy Golden Morn with your family every day. It contains iron and vitamin C to nourish you day by day. Golden Morn, make every day amazing. Disco hydraulic, disco synthetic coffee, disco roasting when disco engine oil, you're not over again. Standing Organization of Nigeria, 2012, Miss Bushimoto, disco company, award of recognition. Niman disco company for the 58 sub 60 Ago Palace, Wakora Lagos State. This is what the disco oil, not run any disco blood in Maya. Shops. Now, when you know Budania Babu, 0809 62 73 722. Disco oil, disco engine oil. I'm one with the engine oil. Calling on all streamers, gamers, and heavy data-based business machines. Glow is giving you a mega data plan that's truly out of this world. For 100,000 naira, you'll get a whopping 1 terabyte of data that carries you for a whole year. 1 terabyte for 100,000 naira. So go ahead, chat, videos, post, upload, download. Parties and even who is better. Fresh tea, salted hours of touch, and together with the seafood flavors, give you that deliciously refreshing taste. Chocolate alive with sunshine in the bottle, available in peach and lemon flavors. Lipton iced tea, deliciously refreshing. Colgate protects my teeth from cavity. Shit, they use Colgate. No, dear. Because most toothpaste will be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection, brush every day. The confirmed formula could help keep natural calcium inside your teeth, so it could protect them from tooth decay. Time don't reach to upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate. Because Colgate locks calcium in. And the Nigerian Dental Association, they recommend Colgate. Ihe mmemme nta eji mara ndị be anyị nwụ Ojiriva lu abụọ awụchikwa n'ụlọ mgbasa 100.9 FM nke a gara abịara ụkwa wee echichi ọnụ ozu Ojiriva maka nkwado mahadum Ojiriva na 080 Ojiriva ulu abụọ.
ọchịchị Naijiria time ya ka ọ dị mma ka o wee dị ka ihe a na-eme n'obodo anyị. Amadalụ Amaka_music ọ bụrụ na ị chọrọ Amaka ije ebe a jefu ya, ọ dị mkpa maka na ụfọdụ nọ na low key abụrụ maka na anyị amara ihe anyị ga-eme. Ọ na Precious Amaka Benjamin udo dịrị gị, daalụ maka egwu ahụ. Ndị be anyị anachiekwe n'okwu anyị kpụ n'ọnụ. Unu eche na banditry nọzi na another level kemgbe agụrụ ha terrorist? Onye bụ ajụjụ m nke izizi. Na ụmụ be anyị na-agbabanye n'ime terrorist group a more. Do you think they are recruiting new people? Ka ọ na otu a ka ha hapụ anyị ama na ha kan rate of kidnapping and banditry is too much n'ụzọ 90 ka ha ji anụ ka gomisi wekwa anyị na nkwa ka ọ na ha kagburu akarị mana ya ghọtara ya. Ajụjụ ọzọ, federal gọọmenti na security operatives kedu another strategy ọ ya adịghị ka ha ede ihe a na-eme maka na ekwu na 300 communities taking over na Niger State. Ọ na-ehu ọrụ 0705 079 1009 0705 079 1009. Ịkpọ m ịgbatịnata igwe redio ọ ya adị m mma n'obi. Ọ bụrụ na igbu onye nkenke ọ ya adị m ka nwoke na nwaanyị dina maka na ọ dị m ezigbo mkpa. Halo. Halo. Ana m anụ unu nwanna m. Ndewo. Okay. Daalụ. Oha. Daalụ nna. Ndị be anyị ajụjụ m izizi wee bụrụ kedu strategy gọọmenti ga-esi wee wepụta nke ọ bụ iji ama security agencies. Ajụjụ m nke bụ wee bụrụ ọdịnu ka banditry anaziri digital or another level ka anọzi kịta. Ọdịnu ka ha na-enwekwu recruit ọfụ otu a ndị polisi a na-recruit ha na-recruit amị ndị bandit a na-recruit kwu nke ha ọ ihe na-eme mere ha da agwụ maka na everyday anyị tọ na anyị neutralize ha achụpụ ya oyibo agbagbo oyibo ha ka ihe mana neutralization ahụ ama amụ ma ogbugbu ka ọha ha ka ejide ahafụ ka ma aghọta. Hello. Hello. Good evening.
They were. We need to. Nada. Clearly. And what was I to change why? The church, Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So I know Niger. Okay, this is Mm-hmm. Dalo. Adamu. Dalo. Ndebe anyị ọ na-agakwa? Ahụ na ọ na-aga. Egwu unu si eme unu mbụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ m bụ ozi eji ọfọ. Ada na ọfịja ji eme ọnụ, ada ọ na-abịa echi ezi ego ga-adasịsị ya. Ị na-egekwa na-abịa gịkwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kụrụ elekere ịnọ ruo elekere isii nke mgbede. Gị na ozi eji ọfọ. Anyị na-aga n'iru. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ mkpamkpa na-akpa na Niger State. Hello. Good evening, though. Yeah. Oh, I can have this now from a moment that if you are good for the There you go. Yeah. What's your thing on that? I'm not a hammer. You if they would do 100 in that, what I know. What do you go? A better than that. You don't know what the emotion who have a canon wine. I can do good as a woman. And the time of emotion I have a bandit or whatever they call themselves. Had the actual woman. Had they been the human being, had they been the animal. A better than a narrow wine and then dagger for the emotion. Arrow haga, that's what within the haga to my Africa. Lauro haga in the foot. He cannot sit over here again. Give me that or give me Panama. Who does he get as a Major General Pulanta, Major Brigadier, and can call the Katana Rack? Has he had a model with different courses in different periods. Why? How much Ọkwari nwanne m gawa nere onwe gị biko. Daalụ. Amacha ọgbachi ama ọ hafụ ihe a kwesịrị na na-ihe ọzọ amụ nnọọ 090009. Hello. Ndewo papa. Hi. My time for the matter avec. I want to you also I want to share my own side.
na Moses, governor, senator, all of them Yes. EBA. But they are not doing anything now. Nothing concerning. I'm telling you. I'm telling you. What ninja? Yes. Yes. Yes, I agree. I agree. Yeah, I don't want them to. These big top officials, they know these guys more than I. They do. So much so. Now, that in the last 7, 8, 10 years, no wube. Or one video leak in Ubu Hausa, eba na kowa na helicopter ndani helicopter. Nevutara ne bandit ni. Anasuya na Hausa makanda na Hausa. Anasuya no na Hausa nevutara ne bandit ni. For goodness sake. Is it part of the negotiation? Let's just agree. They know these things happening better than us. Actually put a stop to this particular management. These bandits, but in no distance type all that they've sown. Uzo chuku nawube. In no distant time, the truth, they will reap all that they've sown. Obarumo madiana akwafuna this country recklessly. Obaran please nandibu females, widows. Chineke nage ibe adechatahan. Chineke nage iba. Hagamana chukune ekpe by himself. In high places. Na ane medicine eji shindo madi ejo madi atoto. God will judge on a good day. But we've refused in the South that such things will never come to us. And they had the mass of hands on them, and I had the mad and amma. Children can make over and didn't made there. Mandela sponsor her. Mandela would go. Akongwa haji they take over their communities and people who had with no clothes, no food, no good water, nothing. Ha nora na by goni show mumade. Mandela cash out na this as a business. God, you will judge them. Now ha Jesus. Afamu bozi o making a moon. Can you rapurunu adojirufa? Kunya bariankata. Udo de rune.
ekele nwoke kelee nwaanyị kelee onye ukwu kelee onye nta kelee gị onye nwanne siri anyị n'ọnọkọ anyị nke taa anyị ji agbawe akala ka o metụrụ anyị na be anyị nwụọ o jiri valobali rili tete ndị ahụ ugwu local government area. lost his younger brother, my name, TK. Now, it's what's happening. It's a tough time for that family.